na wao wahisani wanapokuja wanabeba dhahabu yetu kutoka jimbo la Kakamega kwenda kufanya processing mahali pengine. Your Excellency, tukipata vifaa, hata hawa mama mboga, hata bodaboda ambao tunafanya kazi pamoja, nataka kuhakikishia kwamba tutaweza kuinua uchumi wa nchi yetu. Swali ambalo tungeomba utujibu unapochukua uongozi Agosti ni kwamba Kenya haina uwezo wa pesa za kununua vifaa za uchimbaji mikodi. Kenya haina wasomi ambao ni mainjinia wa mining wanaweza kufanya hii kazi. Wanaweza tuonyesha na kutuongoza kufanya hii kazi kuliko kuleta watu kutoka nje kuja kufanya kazi, ili hali hii ni kitu ya mababu zetu, inafaa sisi wenyewe tuweze kufaidika. Your Excellency, unapofanya haya tutashukuru sana, kwa sababu tuna imani ya kwamba ifikapo Agosti tarehe 9 wewe ndiye rais wa nchi yetu ya Kenya, na tuna imani ya kwamba haya yote utatusaidia, kwa maana hatujaiona mtu ambaye ni kiongozi kwenye hadhi yako kuita wananchi kama sisi kuongea mbele yake, kuwasikiliza, kuwauliza maswali na kuweza kujua matatizo yanayowakumba. Kwa hivyo hilo pekee limetufanya tumekuwa na imani. Asante sana, Mungu awabariki kwa sababu ya muda. So kwa mapendekezo yako Bwana Patrick, nikumbushe hiyo jina lingine? Mahule. Bwana Patrick Mahule. So unasema changamoto mko nazo ni kwa sababu hamuna vifaa ya uchimbaji na pia mambo ya refinery, ama ulisema hebu rudia hapo tena? Hatuna vifaa, hatuna equipment, hatuna vifaa tena. Alafu prices za gold zimegandamizwa na cartels ambao wako katikati, ambapo unapata bei ya dhahabu ni 7,900 world market, na hapo wanatufanyia 4,500 ama 5,000. Makatel ndio wamelete jam kwa hii. So equipment, refinery na market ndio tungeshughulikia mambo ya equipment na tutengeneze refinery na tuondoe makatel, biashara yenu itaenda mbele. Itaenda mbele kabisa mheshimiwa. Na mtaweza kusaidia watu ya bodaboda? Tutasaidia bodaboda mheshimiwa. Na mama mboga na hao wengine. Mama mboga watainuka mheshimiwa rais. Haya, asante sana Patrick. Pia makofi. Tukimaliza tumebaki na wazungumzaji wawili. Anayezungumza Violet Auma akiwakilisha watu wa media. Media ni TV, Radio Owners of Kakamega. Tumkaribishe Violet tafadhali. Naibu Rais William Ruto, kinara wa ANC Musalia Mudavadi na kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula, viongozi wengine na wa Kenya, habari zenu? Habari zenu tena. Mimi kwa majina vile mlivyosikia naitwa Violet Auma, natoka katika hii county, natoka eneo la Mumias Mashariki, na vile vile mimi ni mwanahabari, niko hapa kuwakilisha wanahabari wenzangu. Kenya Kwanza, mimi ningependa kuwashukuru sana kwa sababu ni mara ya kwanza kabisa sisi kualikwa katika forum kama hii kwa recognize kama profession. So sisi tunashukuru sana, na kitu kimoja mimi naweza sema kwamba sisi ni wanahabari na tuna ile freedom ya wanahabari ya kufanya kazi. Tarehe 3 mwezi wa 5 tunatarajia kucelebrate ile siku yetu ya Media Freedom Day, lakini kuna mengi ambayo hayajafanywa, na tunaomba ya kwamba iwapo kama hii serikali inaweza fanya kuhakikisha ya kwamba sisi kama wanahabari tunajivunia kuwa wanahabari na tunajivunia ile freedom ya wanahabari, tutashukuru sana. Ukiangalia katika data unakuta ya kwamba globally mwaka 2020
2020 tulipata kwamba wanahabari wengi waliweza kuuawa, wengine waliumizwa. To be specific, 2020 tulikuwa 32 journalists ambao waliuawa. 2021 walikuwa 45. 2022 hatujui ni wangapi. Tunaomba Mungu aweze kutusaidia, na nyinyi viongozi ambao labda pengine mtachukua serikali, tunaomba muwe pamoja na sisi na muweze kulinda hii wanahabari wetu, kwa sababu sisi ni mandugu zenu, sisi ni madada zenu. Tunaomba ile safety ya wanahabari iweze kuzingatiwa pakubwa sana. Kitu cha pili ningependa kusema ya kwamba mara nyingi unakuta ya kwamba sisi kama wanahabari tunafanya kazi zetu, lakini pia sisi ni wapiga kura. Wakati mwingine mnapoendelea na shughuli zenu, sisi ni wapiga kura ndio, but pia we are non-partisan. Wakati ninafanya kazi, naenda kufanya kazi katika ule mrengo mwingine, kesho unaona nimefanya kazi na wale watu ambao wako katika mrengo mwingine. Naomba tafadhali ujue kwamba mimi ni mwanahabari na nitaserve kila mtu. Wakati unaona nimeenda sehemu ile nyingine na unakuja unanipiga mawe, itakuwa ni tatizo sana. Mimi ni dada yako na pia sisi ni mandugu zenu. Kitu cha pili ambacho nilitaka kuzungumzia kabisa ni mambo na commission. Tulikuwa tunaomba sisi kama wanahabari, kuna TSC, kuna mambo mengine, kuna sekta ambazo ziko na commission zao. Katika serikali hii, tunaomba tuwe na commission yetu ya wanahabari, ili pia tuweze kuangazia masuala ambayo yanatukabili. Japo tuko na media council, lakini commission ingetufaa sana. Kitu kingine ambacho ningezungumzia pia ni sisi kama wanahabari, tunaomba sana tuwe recognized, the media industry iwe recognized as a profession body, because you realize many other professions like we have the lawyers, we have the medics, they are recognized as a profession. But sisi kama media, sisi tuko tu for every Tom, Dick and Harry. Unakuta ya kwamba mimi nimeketi pale, nimeenda university for 4 years. Umeka pale darasani, but when you come, unapata maybe a comedian amekuja, that guy is getting 500,000 Kenyan shillings. As mimi mwenye nilisomea hii profession, I'm only getting maybe 10,000 or 20,000. Tunataka hii kuwe recognized kama a body, a profession. So pia tukue na, if possible, if the government can streamline, waeke policies ambazo pia zitasaidia kusema, for you to start a media house, for example, you need to have this stage whereby these journalists that are coming on board, it could be reporters, correspondents, or anyone else, this is the minimum pay that they are supposed to be paid. You realize wengine wanawaka kwa hewa, some are not even being paid. So we wish the government to come in and streamline this sector as well, and ensure that we have a minimum pay through the policies probably that the government can come up with. And also the last thing that I would really wish to, sisi kama wanahabari, pia sisi ni wa Kenya. Wakati wanafanya hizo appointments, tunaomba tuone wanahabari wamekuwa appointed. Pia bwana naibu rais, tunaomba katika hiyo, najua kwamba uko na press unit yako, chukua watu 2 3 Kakamega tujivunie. Hapo State House, kwa nini tusipate watu 2 3 ambao ni wanahabari hapa, wako pale katika state press, hiyo press unit ya State House? Tutashukuru sana. Na hizo appointments tunaona mawaziri, kuna wale wa communication, journalists can do that job. We are able and we can do it. Many people have been dreaming. We want to dream, but please, we will continue dreaming if you don't implement all these. We are begging you. But if you implement, we will not dream. Thank you. Much. Asante sana, Mama Violet. Maybe just to tell you, we haven't been very unkind to the media. You may want to know that one of our CSS is actually a media personality called Farida Karone. Yeah. You understand that? So we no. But we want to. And Raphael Tuju is also a media personality. So maybe there is room for improvement, but we have heard you about the issues you have raised. Asante. Mwisho kabisa ni kiongozi wa wanabiashara wadogo ambaye amekuwa kwa sekta muda mrefu kabisa. Kina mama, tumkaribishe Margaret Muka akuja tufungie mazungumzo yetu hapa leo.
Your Excellency, the Deputy, all party leaders, and all protocols observed. Mimi naitwa Mama Magi Muka. Mimi ni mfanyibiashara mdogo hapa Kakamega. Shida yetu ya kwanza kama wafanyibiashara ni licenses. Our trade mingi sana. Tungeomba kama tungekuwa tu na license moja badala ya kukuwa na business permit license, tuko na health permit license, tuko na liquor permit license, na tuko na wholesale license pia. Hizo licenses zote zingekuwa tu zimewekwa moja na tulipe tu mara moja, wafanyibiashara wangekuwa vizuri na tungeendelea, wa chini wangefaidika. Tukiangalia mambo na KRA, sisi kama wafanyibiashara, KRA wameshinda kila mara wakituharas. Unapata wanakuja wanaangalia duka yako, kama for the last 2 years hatujakuwa na biashara mzuri. Biashara imekuwa mbaya kwa sababu ya COVID. Kuna wale ambao hata walifunga biashara yao, lakini bado utapata tunaambiwa kwamba tuende tulipe the pesa ya KRA, na hiyo pesa ni mingi, na usipolipa unapata you are really harassed. Mimi kama mmoja wao, I have been harassed, na ni watu wengi ambao biashara zao zimefungwa kwa sababu ya harassment ya watu wa KRA. Alafu ya Your Excellency the DP, hili deni lenye liko pale juu, sijui kama hilo ndo linafanya our basic commodities kwenda juu. Ukiangalia kama saa hii sabuni mti moja ni around 200 shillings. Ukiangalia mafuta bei yake iko juu zaidi. Sasa kama wale watu wa chini zaidi tunaumia, tungeomba serikali yako itueleze, ituambie what is happening, because actually we are getting price changes like every day, and we may not actually know the reasons as to why the changes are going like every day they're going up, si ati zinarudi chini. So hayo tu machache ndio inatufanya wafanyibiashara wale wadogo kutoweza kuendelea na biashara zao na kufunga hata biashara. Asante sana. We have a debt crisis in our country. That is without that goes without saying, because we are in a debt crisis, and it could be a contributor ama inachangia katika ile matatizo ya prices ambayo inaenda juu. So vile umesema kuhusu KRA, ungependa mambo ya KRA tuishughulikie kwa njia gani tofauti na vile ilivyo sasa? Kama ingewezekana, KRA wanakuja wana negotiate na sisi on the mode of payment venye inafaa tulipe, kwa sababu saa zingine wana backdate even 5 years nyuma, wanakuwekea penalty mingi until unashindwa hata kulipa. Na hata ukifunga, hata kama you've made losses, still wanakufuata, wanakuambia ulipe that amount of money. So must be efficient and friendly, so that wasikuje baada ya miaka 5 hawajakuja, alafu wanakuja wanakuambia uko backlog ya 5 years na ulipe saizi. So you're recommending that KRA must be efficient, but they must also be friendly. Wasikuje na fujo, kwa sababu biashara yako ikifunga, hata na wao watakosa mahali ya kutafuta hiyo ushuru ambayo walikuwa wanakukimbiza nayo. Is that correct? Hebu kidogo tueleze kwa hawa wafanyabiashara wadogo kutoka wapi? Wako na njia ya kutafuta pesa ya kuendesha biashara yao kwa njia gani? Wadogo
Mara nyingi sisi hutumia banks, lakini bank interest zenye ziko sahihi ziko juu sana. Mtu hata kama akona capital ile kidogo akonayo ni ana work within it. Lakini tungeomba kama bank interest zingerudi chini kidogo, ndio iwezeshe yule mfanyibiashara mdogo akope pesa kutoka kwa benki, ndio ituwezeshe kuendeleza biashara, kwa sababu huwezi fanya biashara without loans. Do you have any other alternative access to loans, either through SACCOs, stable banking? What other alternative means do you? Kila mtu anajitetea kivyake. Kama wafanyibiashara, sijaona ile sako ambayo sisi tunaweza enda kukopa pesa kutoka kwao. Kila mtu anajitetea kivyake. Na mara mingi ni Wahindi ambao wanatukopesha like goods, alafu tunawalipa. Na unapata wanakupatia muda mdogo wa kulipa until hata unashindwa kulipa ile vitu amekuletea kwa duka, hadi anaanza pia yeye kukuterrorize na kuharass, na hata mwishowe unajipata you're just pulling out of that business. Very much. Asante sana Mama Margaret. Asante. Thank you for your insights. Dhali makofi kwake. Mirembe handi. We are now transitioning to the next part of the program. My name is Alfred Kombudo. I'm an advocate of the High Court of Kenya and a member of the economic team. Please let's give all the speakers today a big hand of applause, and please rise up as you acknowledge your efforts. They're seated right there. Now we are moving on to the next part of the program, and I would just like to assure the speakers that everything that they've said is going to be absorbed by the economic team, leading up to the writing of the county charter that will be signed between the principals, the aspirants, and the great people of Kakamega. So all of this is going to come in together, and it is going to be the foundation for the leadership program for the next 5 years. So it is not in vain. I would also like to very quickly acknowledge some of the people that have been part of this process and helping us. We have a member of the Kenya Kwanza economic team that's seated with us here. She's Dr. Irene Asienga. And we also have Agustin Cheriot, who is also a member of the team and is seated right there behind there. Thank you very much. And the other members of the team. I'd like to now invite your incoming governor to basically come and take us to the next part of the program. Makofi kwake tafadhali. Makofi tafadhali, makofi kwake. Thank you very much. Asante sana rais wetu wa tano Mheshimiwa William Samoei Ruto, party leader ANC Mheshimiwa Musalia Mudavadi, party leader Ford Kenya na kiongozi wetu Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, na viongozi wenzangu, hamjambo. Najua tumechoka lakini karibu tunamaliza. Kwanza kabisa ni kushukuru uongozi wa Kenya Kwanza kwa kutupatia nafasi hii kama watu wa Kakamega County kuja tusemezane na nyinyi. Huu ndio mkutano wa kwanza tumeona viongozi wanasikia wananchi wanaongelesha viongozi, and Mr. President, we do not take this for granted. Tunashukuru kabisa. Leo hii tumekaa hapa na viongozi wa kaunti nzima. Tuko na MCAs wetu ambao ni aspirants na pia sitting MCAs. Ningependa tu kuwatambua wote, wasimame wa wave, wajue kwamba tuko pamoja. MCAs and MCA aspirants wote wasimame. Haya, tuwapigieni makofi. Asanteni, and we wish you all the best. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuko pia na aspirants wetu ambao wanawania kiti cha wamama.
tuko na Daktari Koni Lusweti kwa chama cha ANC, hako hapa na sisi. Tuko na Mama Hadija Nganyi ambaye hako hapa na sisi. Tuko pia na wale ambao wanawania kiti cha Member of National Assembly kutoka Lukuyani. Tuko na baba yetu Mheshimiwa Kibunguchi wa chama cha Ford Kenya. Tuko pia na Mheshimiwa Diberius Shikuku wa chama cha UDA. Pale Lugari tuko na Mheshimiwa CPA Charles Tunga wa chama ya UDA. Tuko na Mheshimiwa Atingo wa chama cha ANC. Tukienda kule Malava tuko na Mheshimiwa Seth Panyako wa chama cha UDA. Tuko na Mheshimiwa Malulu Injendi wa chama cha ANC. Pale Shinyalu, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuko na Mheshimiwa Shavia kwa chama cha UDA, na tuko na yuko hapa, asante sana. Na pia tuko na ndugu yangu, rafiki yangu Mheshimiwa Fred Ikana wa chama cha ANC. Mheshimiwa Naibu wa Rais, pale Lurambi tuko na Mwalimu Andati anawania kiti cha ubunge kwa chama cha UDA, na tuko pia na Profesa Hainga, profesa ambaye anawania kiti cha ubunge kwa chama cha ANC. Hapa Ikolomani, Mheshimiwa, tuko na Engineer Butichi wa chama cha ANC. Ako wapi engineer? Asante kabisa. Na tuko pia na Mr. Muhono ambaye hako hapa na sisi kwa chama cha UDA. Mheshimiwa Naibu wa Rais, kule Huisero tuna bahati kwamba tuko na candidate wa Kenya Kwanza ambaye ni Askofu Kanoti Godfrey. Huyo ni candidate wa Kenya Kwanza. Huyo si wa ANC wala Ford Kenya. Huyo tumekubaliana ni yeye peke yake. Bas, pale Mumias, Naibu wa Rais, tuko na Mheshimiwa David Wamatsi ambaye amesimama kwa chama cha ANC, na tuko na Daktari Mapuoni ambaye pia amesimama kwa chama cha UDA. Kule Navaholo tuko na Mwalimu Waiswa ambaye ni mwalimu na candidate wetu wa chama cha UDA, na tuko na Engineer Sam Wekulo ambaye ni chama cha ANC. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tukienda kule Mumias West tuko na aliyekuwa waziri wa michezo, rafiki yangu Mheshimiwa Rashid Echesa ambaye amesimama kwa chama cha UDA, na tuko na mama shupavu, Mama Jackie Okanya, mama wa chama chetu cha ANC. Tunamkaribisha kabisa. Mheshimiwa, kule Butere tuko na kijana shupavu, rafiki yangu Mheshimiwa Michael Kea, anaitwa Boi. Tuko na yeye, huyo ni kijana wa nguvu sana na kijana ambaye anajua kusukuma maneno. Na tuko pia na baba yangu, huyo ni kiongozi ambaye anajua kukaa na watu wa chini. Alifukuzwa, akadhulumiwa, akasukumwa. Leo tumeona watu wakikuja hapa, watu wa chini kuongea mbele yako Naibu wa Rais, lakini huyo wakati alijaribu kuenda kuongea kwa muungano pale Sabatia kwa kongamano la Azimio, walimfukuza kama mbwa. Anaitwa Korokoro na Njendo. Alitoka kule akajiunga na sisi Naibu wa Rais. Mheshimiwa, kule niko na hapa Kakamega niko na sitting room na pia niko na bedroom. Kule Matungu ndio bedroom yangu.
Na kule Matungu tuko na viongozi wa nguvu. Tuko na Mheshimiwa Paul Posho wa chama cha UDA. Huyu ni experience kabisa. Amekuwa mzoefu wa siasa and we have a lot of confidence in him. Na pia katika chama cha ANC, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tulifanya poaching kidogo, tukatoa kwa chama cha UDA striker wako, ukatupatia anaitwa Alex Lanya kwa chama cha ANC. Ameshinda jana na kura mingi sana, hata bado inahesabika, lakini alishinda. Bas, Mheshimiwa Naibu wa Rais, hao ndio viongozi wetu. Na hapa pia tuko na viongozi wa county. Hapa tuko Ikolomani, hapa mahali tunaongelea, nyuma ya shule hapa ni boma ya Mheshimiwa Boni Khalwale, the bullfighter. Yeye ndio kiongozi wetu ambaye anawania kiti cha useneta. Mimi nikirudi nyumbani sitakuwa na amani kama sitamtambua mke wangu ambaye pia amekaa na sisi hapa, Mama Caroline Malala ako na sisi hapa. Sasa hiyo kesi mama nimemaliza, usilete kashfa mingi nyumbani. Bas, na next time unakaa mbele, Panyako unakaa nyuma, mama anakaa mbele. Asante kabisa, asante. Sasa Mheshimiwa Naibu wa Rais, tamalizia tu nikisema sisi kama wakazi wa Kakamega, umesikia vile wananchi wamesema. Wananchi wameongelea masuala ambayo inawakuza na shida zetu zote. Sisi Naibu wa Rais, kama na tuko na imani utakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya wa 5, kama utatutatulia masuala ya industrialization ya Kakamega County, haswa masuala ya Mumias. Na mambo ya Mumias, Naibu wa Rais, watu wanaongea mambo mengi, mara investor, mara sijui nini, lakini shida ni kwamba Mumias Sugar Company iko na madeni mengi. Kama hayo madeni wewe kama rais utayalipa na uyafutilie yote, so that tulete Mumias iwe kwa mikono yetu kwanza, we can plan how to revive Mumias kama hatuna deni lolote. Mheshimiwa Naibu wa Rais, KCB wanatudai 2.5 billion. KRA wanatudai karibu 3 billion. NHIF wanatudai zile remittance ambayo ingefaa tupeane za wale wafanyakazi. Na tuko na zile madeni ndogo ndogo. Sisi shida zetu za Mumias, they are totaling up to 10 billion Kenya shillings. Naibu wa Rais, kama mlisaidia Kenya Airways more than 100 billion Kenya shillings, sisi Waluya tunaomba tu 10 billion. Tufufue factories zetu. So tukikuja hapa, kabla tuongee masuala ya policies za sukari, sijui importation, kwanza tulipieni madeni ambazo tunazo. Deni mingi ya Mumias ni KRA. KRA ni shirika la serikali, sio lazima hata mtulipie. Just write off the KRA debt. Hiyo unafanya mara moja. Shirika la pili ambalo linadai Mumias na linafanya Mumias haiwezi anza ni KPLC, Kenya Power and Lighting. Ni shirika la serikali. Ambia KPLC wafutilie mbali masuala ya deni ya Mumias. NHIF ni shirika ambalo linakuwa control na serikali. NSSF, hizo ndio madeni ambazo zinatukula. Sasa sisi tunasema ile kitu imefanya Mumias ikabaki nyuma ni serikali, kwa sababu ya madeni ambayo mnatudai. Sasa serikali ndio inadai watu wa Kakamega County. Ukipata nyadhifa ya kukuwa rais, tafadhali tatua masuala ya Mumias Sugar. Jambo la pili, mumesikia kwamba watu wa Kakamega hapa shida yao kubwa ni kwamba hawana maneno ya pesa katika mfuko zao. Naibu wa Rais, hapa leo ukiwaambia ati sasa unataka kuwalipa na M-Pesa, watakwambia hapana, usitume kwa hii namba, tuma kwa hii namba nyingine. Kwa sababu hawana pesa katika mfuko zao. Na hii ni kwa sababu, Naibu wa Rais, money circulation. Sisi kama county government, vile tulianza devolution in 2013, Naibu wa Rais, tulikuwa na nia kwamba
devolution itakuja kusaidia watu wetu. Lakini magavana ambao wamekuwa kwa masuala ya ugatuzi wameconcentrate sana kwa masuala ya brick and mortar development. Hao bora wamekuja wameunda nyumba, hospitali kubwa, inaonekana wamefanya maendeleo. Bora wameunda barabara, inaonekana wamefanya maendeleo. Bora wameunda ECD ama darasa, lakini hawajazingatia kuweka pesa katika mifuko za wananchi. Mimi mkinichagua kama gavana wenyu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, naenda kuhakikisha kwamba serikali yangu imeanzisha economic stimulus projects. Zile projects za kufanya pesa iingie katika mifuko za wananchi. Na jambo la kwanza mimi nimesema ya kwamba kuna hizi kandarasi ambazo zimekuwa zikipeanwa, tenders katika county government. Utapata naibu wa rais, Kakamega County imekuwa ikipokea karibu 13 billion Kenya shillings. Tukipokea hiyo pesa, badala ya kupatia local contractors kazi, tunapeana tena kazi kutoka kwa watu wa kutoka Mandera, Kirinyaga, Nyeri. Mimi mkinichagua kama gavana wenyu, nitahakikisha nimebuild capacity ya local business people and contractors, tupeane biashara za kazi hapa Kakamega. We shall only outsource contractors kwa zile vitu ambazo hatuna, naibu wa rais. Jambo la pili, mimi kama gavana wenyu mkinichagua, naenda kuhakikisha kwamba mambo ya kuweka contracts ziwe kubwa. Unapata kwamba county government of Kakamega inataka kuadvertise supply of pen and paper. Unapata kwa constituency moja, pen and paper costs 1 million. Lakini ukiweka kwa constituency 12 ina cost 12 or 14 million. Hiyo pesa utapata vijana wetu hawana capital ya kufanya biashara ya 10 ama 20 million. Mimi naenda kuweka contract zetu ziwe kwa njia ile ambayo watu wanaweza pata contracts kidogo na wakuwe watu wengi, lakini tusiweke contract moja kubwa ambayo watu wawili ama watatu wanafaidika peke yake. We are going to lift the lives of our people. Na mwisho, mimi nimesema ninaenda kuhakikisha kwamba tumeweka katika kila wodi pesa ya table banking ya wamama na vijana na SACCOs. I have committed 5 million per every financial year kwa kila wodi. That amounts to 300 million per year, naibu wa rais, tuinue maisha ya watu wa chini kuenda juu. Mimi nimesema mambo ya biashara ni wamama wanaelewa. Kodi ya watu wa bodaboda, mimi najua watu wa bodaboda wameumia sana kwa kulipishwa kodi. Najua wanalipishwa karibu 1,500 ama 1,200 kwa mwaka, sio pesa mingi. Lakini mimi kama county government naenda kuhakikisha, naibu wa rais, hiyo pesa badala ya kukata risiti ya county government, nitabakisha hiyo pesa ibaki 1,000, lakini tuwashurutishe waeke kwa SACCOs zao, wasilipe county government, so that we boost your SACCOs, maisha zenyu ziende juu. Wamama ambao mko hapa, serikali yangu imesema kwamba nusu ya serikali yangu itakuwa ya wamama na nusu ya serikali yangu itakuwa ya wanaume. Nikichagua mama mmoja, nachagua mwanaume mmoja. Nikichagua msichana mmoja, nachagua kijana mmoja. We must uplift our women. We must uplift our women. Na ndiposa mheshimiwa, hawa wamama leo hii, mimi ukipatia bibi yangu pesa leo, utapata kwamba pesa hiyo itapanuka sana kuliko kunipatia mimi, sababu mimi nitaweka kwa mambo mengine ambayo sio kawaida, lakini mama anajua mahali pa kuweka. Mheshimiwa naibu wa rais, sisi wanaume tuko na marafiki wengi. Ukitupatia hiyo pesa, tunakuwa na marafiki wa kugawana hiyo pesa. So I will invest in the women of Kakamega. Na mimi nimeanza kutembea hizo steps kwa kuchagua naibu wa gavana ambaye ni mama, na yuko hapa leo. Ningependa Dr. Beatrice Nyangala akuje atusalamie. Wamama oye! Wamama oye! Karibu.
the 5th President of the Republic of Kenya, our party leaders, Honorable Musalia Mudavadi, leader of ANC, Honorable Moses Wetangula, leader of Ford Kenya, the entire leadership of Kakamega County. Good afternoon. Wamama oye! Mmekaribisha wageni? Mmekaribisha tena? I want to take this opportunity to thank the Kenya Kwanza leadership for prioritizing women leadership in this country. For a long time, we have struggled with the 1/3 gender role. And from what the Kenya Kwanza has done, it is clear that it takes the goodwill of our party leaders to make this happen. And so, we are very proud that our voices will no longer be constricted. We shall be heard, and our issues will be properly articulated. In the Kakamega County government, we promise to strengthen affirmative action, and this will ensure that resources are distributed equally among the men and among the women. I welcome all the women of Kakamega. As the men wear their suits and knock the governor's door, wear your vitenges and march majestically to my office. We shall discuss our issues, we shall plan our programs, and we shall be empowered. And gentlemen, you know what? When the women have the money, they'll take good care of the children, they'll take good care of you, you will be happier, you will live longer, and we shall all be happy. And so, our priority will be to strengthen women groups, all the issues that our governor has talked about for women. That money will be in my office, and we'll make sure that your chairmans are strong enough, they are doing business, they're getting contracts, and you have money in your pockets to take care of your families. I thank you once more, Kenya Kwanza leadership and our 5th President, for giving me this opportunity. I will make you proud. The women of Kakamega will make you proud. Thank you. Asante sana. Anatosha ama atoshi? Anaweza ama hawezi? Bas, mimi nimeshapanga hiyo maneno, nimemaliza. Asante sana. Asante. Naibu wa Rais Dr. Beatrice Nyangala anaweza. Yeye ameacha kazi yake ya United Nations. Nimemtoa kule United Nations akuje hapa Kakamega. Yeye ni mama yetu kutoka Malava constituency, na atatufanyia kazi vilivyo. Asante kabisa. Sasa ningependa tu kuchukua fursa hii, naibu wa rais, kuita kiongozi wetu wa kutoka Malava constituency, Mheshimiwa Malulu Injendi, akuje atuongeleshe, alafu tukimalizia. Basi naibu wa rais na viongozi wengine wote, nachukua nafasi hii kuwashukuru nyinyi wote, na haswa mimi ningependa kuwashukuru kwa njia ya kipekee Wetangula na Musalia. Mlifanya uamuzi wema kutuondoa huko chini kwa maji, kuleta mahali kuna taa. Kule sisi kama watu wa Western mlikuwa mmetupeleka huko, kura yetu yote tulikuwa tunapeleka huko,
lakini hakuna siku hata moja tuliwahi kukalisha na huyo jamaa kwa mkutano kama huu. Ruto, tunasema ni asante. Ona huyu jamaa kwa hii safari yake mara ya kwanza, sisi watu wa Western ametuweka mbele. Yeye anataka kufanyia serikali, amesema tukae naye kwa meza tusemesane. Hii ndio serikali nzuri Musalia na Wetangula mliamua tuingie. Kwa wakati huu sisi kama watu wa Western na sisi kama Waluya, inamaanisha ya kuwa tukiingia hapo, huyu Ruto ako tayari kwa miaka 5 kutuambia ile ametufanyia kulingana na vile sisi tulimuuliza atufanyie. Kwa hivyo mimi nachukua nafasi kusema tu ni asante. Sasa wewe Musalia, kwanza mimi nimekushukuru. Hii 30% kwa government tunasema asante. Wetangula hii 30% asante. Wakati huu sasa sisi tukipata nafasi, tukiwa na ministers 21, tutakuwa nao 6, tunasema asante kwa hii serikali. Na naibu wa rais, sisi tunakuombea. Na siku ya leo kila nimeshangaa, Kibaki ndiye alikuwa rais wetu mzuri kabisa kwa wale waliokuweko na wale wako. Ukiona mambo ya Sidia, ukiona mambo ya yani, hii speaker iko namna gani? Mimi nimesema kwa wale waliokuweko ma presidents na wale walioko, Kibaki was the best. Na leo hii earthquake, Musalia huwa anasema earthquake. Kama tuko hapa, Kibaki ambaye alikuwa rais wetu mpendwa, hata akatuletea CDF ameenda, akatuletea barabara nyingi ameenda, na tuko hapa Msingu. Mimi naona, unajua sisi watu wa Western tunaamini kama tuko na kifo kwa familia, mtoto mwingine anazaliwa mara moja. Leo hii president wa Kenya amezaliwa naye akiwa William Samoei Ruto. Asante sana, asante sana. Hiyo ni Mheshimiwa Malulu Injendi ambaye ata represent Northern Region of Kakamega leo. Tukienda upande wa Butere Huisero, we shall have Askofu Kanoti akuje atusalamia. Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, and all the leaders present, for me, I'll be very brief. You, as a team, we are praying that you come together to dismantle the deep state that has come together to suffocate Kenyans. It is our time, and we are Kenyans saying, enough is enough. Somebody say, enough is enough. We must defeat the trolleys of this world. We must defeat Raila Odinga of this world. And we must defeat Uhuru Kenyatta. Because William Ruto is fighting for the soul of the nation. The nation is under capture. Somebody out there, go out from Wisero to Lugari to Kakamega and fight this tyranny that we are having in this country. Thank you. Asante. Tukisonga juu eneo ya Mumias, lakini ni kiongozi wa kitaifa Mheshimiwa Benjamin Jomo Washiali. Bas, asante sana ndugu Malala, Your Excellency, the Deputy President, and our brother Daktari
William Samoei Ruto, who is also party leader of UDA, our brother Honorable Musalia Mudavadi, party leader of ANC, Moses Wetangula, Baba wa Roma, party leader Ford Kenya, and other leaders, all protocols observed. Delegates wote wenye wako hapo, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bas, Your Excellency, yangu yatakuwa mafupi sana. Kwanza wacha niseme kwamba nimekuwa kwa hizi forums za economic forums, na kila wakati nimekuwa kwa forums hizi, Your Excellency, nimeona matumaini. Nimeona matumaini kwa sababu kwa mara ya kwanza viongozi wa kitaifa wanasikia maoni ya watu wa kawaida. Nataka niongezee, Your Excellency, jana nilifika nyumbani kama nimechelewa kidogo, mwendo wa saa 4, na mke wangu akaniambia kwamba kulikuwa na mama mwenye alikuwa ananitafuta sana. Leo asubuhi huyo mama amerudi saa 11 asubuhi akiwa na mtoto kijana hivi, na huyo mtoto alikuwa amepita mitihani yake kwa shule ya Elwasambe Primary School, ile iko kwangu, na yeye ndiye alikuwa kiongozi, alikuwa amepata marks jumla ya 394 na aliitwa kule Kamsinga. Shida ya huyo mama ni kwamba hakuwa na uniform, alitaka nimsaidie na uniform. Na nikamuuliza, mama, kama uniform hauna, school fees utalipa namna gani? Akaniambia kwamba amejaribu Equity walimlet down kwa sababu hawangeweza kumkaramia, na sasa anangojea KCB Foundation, ile imeshafanyisha interview hiyo mtoto, na wanatarajia kwamba ataweza kupata support kutoka kwa KCB Foundation. Ile nasema, Your Excellency, kwamba baada ya kusikia ile kilio ya huyo mtoto na huyo mama, nikauliza mzee yuko wapi? Wakaniambia kwamba mzee ameenda kulinda mwenzake ni mgonjwa. Baada ya kulinda mwingine akafa, waliona kwamba huyu mzee analinda vizuri wazee wenzake, na baadaye wanaenda kwa njia iliyo sawa. This is a true story. This is a true story. Wakati ule, Your Excellency, I was actually feeling very low in the morning. Na nikafikiria kwa sababu tumekuwa na wewe kwa hizo forums, na shida za wananchi wa kawaida zimekuwa nasi kwa muda mrefu. Watu wameumia kwa muda mrefu sana. Kwa sababu huyo mama anatoka umbali kidogo kama kilomita 4. Na nilimuuliza umekuja namna gani? Akasema amekuja mguu, kwa sababu bibi yangu, mke wangu, kwa vile ilikuwa jioni, alimpatia shilingi 100. Nikamuuliza mbona hukutumia shilingi 100? Akasema kwa sababu bodaboda wameongeza bei ya nauli, aliweza tu kwenda one way, na sasa kurudi hangeweza kupata vile anaweza kurudi kutumia bodaboda. So Your Excellency, mimi saa zingine nimekaa hapa nikisikia yale hawa wamezungumza yote, na nikasema hizi kura mbona tulisongesha ikawa mwezi wa 8? Hii kura ingekuwa hivi karibuni, tumalizane na hii, watu waende nyumbani na uchukue hii uongozi uweze kusaidia wananchi, ama namna gani? Tumesikia yale ndugu ya CHVs wamezungumza hapa. Tuko na watu kutoka kwa idara ya afya, hawajakuambia maneno yao, kwa sababu huko wako kama casuals, hawajaandikwa,
wamekaa hapo tu ni kama makarani, na huku wanatakana wawe wanatibu wagonjwa. Your Excellency, this country is in a pathetic state, and the faster you took over the leadership of this country, the better for all of us. Your Excellency, we are in a big problem. Big problem. Nikimalizia, Your Excellency, if I was a presidential candidate, if me, Washiali Benjamin, I was a presidential candidate, I will not accept to give a direct ticket to my brother to become a senator of some county. I will not accept to give a direct ticket to my sister to become, to represent a women rep of, in this case here, Kisumu County. So mnajua hii maneno ya Kisumu County? It is embarrassing, and to me, on the flip side, I think it's a lack of hope. I don't think they are sure that their brother is going to be the president. That's why they are holding on to these other small positions so that they can keep their family running. Thank you, Your Excellency, for coming, and we shall always be there for you, and we shall support you. Thank you very much. Asante. Wapi makofi ya Mheshimiwa Washiali? Na Mheshimiwa Washiali ndio campaign manager wa team Kenya Kwanza Kakamega County. Yeye ndio anapanga mambo yangu mimi na Khalwale, anatupangia maneno vizuri kabisa. Asante sana Mheshimiwa Washiali. Naibu wa Rais, one more person, tunamaliza alafu tuende kwa principals. Utaniruhusu tu nilete kule Northern kabisa Diberius Shikuku atusalamie. Yeah. Asante sana gavana wetu Cleophas Malala, Your Excellency the Deputy President, Party Leader wa ANC, ndugu yetu mkubwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Moses Wetangula, kiongozi wa Ford Kenya, Senator wetu wa bunge na viongozi wote aspirants, Bwana asifiwe. Muko wazima? Vile mmesikia kwa majina ni Mheshimiwa Diberius Shikuku Wafula, mbunge anayekuja kule Lukiani kwa chama cha UDA. Na ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru viongozi wetu wa Kenya Kwanza wakiongozwa na Deputy President ambaye ni rais wetu tarehe 9 kwa kuweza kuweka mkutano wenye mikakati, na ni wazi kwa wale speakers ambao wamekuwa hapa kwamba ni mara ya kwanza kwa historia ya nchi ya Kenya kwamba tuna kiongozi na viongozi ambao wanaona kwamba kabla waombe kura ya wananchi waketi na wananchi wa kawaida ili waelezane vile wataendesha serikali. Kwa heshima hiyo, kiongozi wetu, rais wetu pamoja na viongozi wengine tunasema asante sana, na sisi kama viongozi wa Kenya Kwanza nataka kutoa hakikisho kwamba tutasimama pamoja kuunga mkono kutafuta kura kuhakikisha kwamba serikali ya Kenya Kwanza chini yako inafanyika tarehe 9. Na sisi hapa Kakamega, haswa kule Lukiani, Lugari North, tuko imara nyuma yako Mheshimiwa Rais wa 5 Mheshimiwa Ruto, na pamoja na Mheshimiwa Cleophas Malala tunasema gavana wetu ni Cleophas Malala, na sisi tarehe 9 tutafanya kazi hiyo pamoja na wananchi wote wa Kakamega North, sisi tukiwa ndani. Kwa hiyo heshima ambayo mmetupea nasema asante, Mungu awabariki, asante sana. Huyu ni kiongozi wa nguvu kabisa. Bas, mwisho naibu wa rais, kwa niaba ya Lurambi, Kolomani na Shinyalu, tungependa kuita Mheshimiwa Fred Ikana, MP aspirant wetu wa ANC, alafu tumalizie. Thank you so much, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Dr. William Samoei Ruto, our party leader, Honorable Musalia Mudavadi, Ford Kenya party leader, Honorable Moses Wetangula, all leaders and delegates. Mirembe Bosi, Mirembe Khandi. Thank you so much. I'll be very brief.
Your Excellency, mine is first to welcome you to Musingu High School. As I mentioned to you earlier, this is my home for 4 years, from 2000 to 2003. So feel welcome, feel at home. I also want to join other leaders in thanking you so much for your humility and your ability to listen and take into consideration Sorry. Hello. I was saying I want to sincerely thank you for the views of the various speakers that spoke here today. We want to assure you that as your Kenya Kwanza team in Kakamega and more so in Shinyalu, where I come from, tutaweka majembe chini kwa ground kabisa, tutahakikisha sera za Kenya Kwanza tumefikisha kwa wananchi, tumeweza kuwaelezea ile mipango na mikakati ambayo tuko nayo ya kuwasaidia kuwainua kiuchumi na pia kwa maisha yao. Asante sana Bwana Governor. I also want to assure you that we shall also work with you and ensure that you become the governor of Kakamega, because we believe in your policies and also we believe in your ability to deliver for the people of Kakamega at large. God bless you na karibu sana. Asante sana. Huyo ni mbunge wetu wa Shinyalu. Watu wa Shinyalu msimame na Freddy Kana. Na pia Shamia ako hapa. Tusonge mbele kama timu moja. Bas, sasa ningependa kuchukua fursa hii kukaribisha ndugu yangu, baba yangu, rafiki yangu, Mheshimiwa Boni Khalwale. Mulina weru nali mrende weru okhabanga baruchi bweshibala shino mwana weru Musalia Mudavadi mwana weru wetangula nende munyibana weru baluya bosi bamutushiani Musingu mirembe khandi. Asante sana. Welcome to Musingu High School. I would like to take this opportunity to thank the principal of Musingu High School through Madam Deputy Principal. I believe you are somewhere. If you can wave to the crowd. Thank you. I would also like to thank the chairman of the board, Mr. Matayo Isese. I think you are somewhere. If you can stand up and wave to the crowd. Matayo Isese, Musingu High School. Thank you. Why I'm doing this is because a meeting like this is not easy to get a good venue like this. Madam Deputy Principal, Uriomno, tell the principal thank you when he'll be back in school. Mr. Deputy President, Musingu High School is in Ikolomani and in Shinyalu. The playing ground where we have parked is Shinyalu. And where we are is Ikolomani. And for that reason, because we have recognized a son of this community from Shinyalu to speak, I would like to appease the spirits of our ancestors by asking Vincent Mhono from Ikolomani to then also raise his voice in appreciation of today's function. I would also like to invite Hilary Shamia and Butichi
Just say your name and sit down. You're speaking through my time. Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Honorable Musalia Mudavadi, Party Leader ANC, Party Leader Ford Kenya, all protocols observed. Yinze Vincent Muhono, and I want to take this opportunity kuwashukuru nyinyi wote ambao mmefika hapa leo. Feel at home. Hapa ni Ikolomani. I am the UTA candidate. Nataka kuwaomba wale watu wetu wa Ikolomani ambao mko hapa, this time round, naomba kura yenu. Nitatembea na nyinyi kila mahali Ikolomani. Nihakikisha ya kwamba kura ya mwezi wa 8 tarehe 9 imeenda kwa UTA. Nenya kusandiza wale wote ambao wameorganize forum hapa. Niko na imani kwamba kila mmoja wetu at least ameshika kitu kimoja ama viwili, ambapo tukitoka hapa tutaenda kwetu nyumbani, ili itatusaidia tuimarishe uchumi wetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. The Deputy President of the Republic of Kenya, Party Leader ANC, Leader Ford Kenya, karibu Shinyalu na Ikolomani. My names are Hilary Shamia. I represent Shinyalu constituency. Hiyo maneno ya bottom up tunaenda kusukuma pale Shinyalu, and I want to assure you, Your Excellency, maneno ya bottom up, we are ready and we want to do with immediate effect, starting from here moving forward. Asante sana. Kenya kwanza oye! Kenya kwanza oye! Your Excellency, the Deputy President, Party Leader of ANC, the Party Leader for Ford Kenya, all guests who's been that was important in this community. I have the following request, Your Excellency, Deputy President. In 2018, when I invited you to come to Ikolomani, it was at a time when people thought that working with Ruto was impossible. We have been so kind. We've come along 4 years, and the community has slowly embraced the idea of us working with you. And I want to assure you the following. Kwamba I work with the people right at the grassroots. And as you have noticed, for the last 4 months, I've not been in Nairobi. I'm working with these people in all their wards and villages. In 2007, when Mwai Kibaki wanted to be re-elected, Soita Shtanda and I
assured Kibaki that we will go to the people and they'll vote for you. Kibaki could not believe, because the wave of ODM in 2007 was impossible. So it went to Kabras, and I came here, and indeed, Mwai Kibaki defeated Raila in Kabras and here in Ekolomani. I want to assure you that the work Benjamin Washiali, Cleophas Malala and I, plus these leaders we have introduced to you, are doing, go back to Nairobi knowing that Kakamega County is going to give you the majority of the votes. Believe me, Your Excellency, what is not clear to us is what majority. Deep inside my effort, I'm fighting for a majority of tunataka tumelipa hiyo tangu ameambia Raila tumelipa interest ya hiyo deni. Wetangula ameambia Raila we have paid the interest on the interest, so we are through with him. Number 2, Your Excellency, because I beg you, man of my age, all these children listening, they look up to me. Please, I know you don't have a bad heart, but politics is politics. Don't allow anybody to misguide you to let us down. We are going to deliver, and please deliver development to our people. Your Excellency, Your Excellency, as I say these things, I know that the demand on your table will be Kenyan. But we are part of Kenya. So if you give here and deny another corner of Kenya, you are doing very well, because this place is Kenya. Thank you very well. Your Excellency, finally, bottom up. Hii kitu ya bottom up, it does miracles. Many years ago, Your Excellency, I came to this school. I was the child from the poorest family that brought children here. The school then allowed me, out of 1,000 students plus, I was the only one who used to walk in this school without shoes, because my mother and my father could not afford shoes. And I emerged a top student here. I went to Kakamega High School, and when I went to the University of Nairobi, on graduation day, I remembered that I had gone through school without shoes, but I had a challenge. My mother was coming to Nairobi for the first time to attend my graduation ceremony, and my mother had never put on shoes in her life. So I went and bought those rubber shoes, the black ones, and she put on shoes for the first time and came to Nairobi. So sherehe ikaendelea, tukaanza kuonyeshana graduates, you show your parents, they show you their parents. When we reached my mother, where she was, I was shocked. When I wanted to show my colleagues who my mother was, yes, she was there, but she had removed the shoes because God is good. Because of the changa brewing of my mother, I have changed Ekolomani. All the villages in Ekolomani, all the schools, all the institutions, I have supplied electricity. I have built the best schools in Ekolomani. This great school, Misingo High School you are seeing, that huge block you are seeing there, we built it for only 22 million shillings from CDF.
because bottom-up works. It lifted a son of a Changa brewer to become a public servant, and I want to promise the people of Kenya that I'm coming to Nairobi as the Senator of the Republic of Kenya. Let people know that public funds which I'll bring in Kakamega, I'll bring to Malala. Malala has a big challenge. He must use that money for only one thing, development. Asipofanya namna hivyo, wembe iliyonyoa Kamunya yiko nitanyoa yeye mapema. Finally, Mheshimiwa Wetangula na Mheshimiwa Mudavadi, the three of us, we are not children. In fact, we are older than the president. All of us cannot reach the president. When you reach the president, you know how unique our community is. Do not take there the agenda of one corner of the 7 million Luya community at the expense of another corner of the other Luya communities. I am serious because I have donated my intellectual property to fighting for the cause of the poor. It will be a disaster to have a good president like William Ruto, then he doesn't get the proper information from us. I want you guys to trust me. I'm a selfless person. I wanted to be your governor. I prepared you. But when Mheshimiwa Mudavadi joined us and Wetangula, they said because our party UDA was producing Mheshimiwa Ruto as flag bearer, Kakamega, UDA should cede governor to ANC. And because I believe that government has a lot of space, I said we cannot frustrate team spirit because of my own interest, and I